1, the gentleman in a suit. Sure, there's only one in a suit. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Ibarushimuwe Bihoki Keve Christian, umunyamakuru wa televiziyo ya BTN. Ukwezi kwa karindwi mwaka ushize habayeho gahunda yo gufunga insengero zitarajuje ibisabwa. Izo bitakundaga zirasenywa, ariko hari izindi zasabwe kugira ibyo zuzuza. Hashize amezi 6 bavuga yuko hari ibyo basabwe kuzuza. Bagize bati mutubwirire umubyeyi yongera dutumeho za ntumwa zize zurebe ibyo twasabwe kuzuza ko twabikoze, twongere tubi twafungurirwa. Ikindi, hari abasore n'abakobwa hano hanze hano tujya tuganira no ku mbuga nkoranyambaga, bavuga yuko gushaka cyangwa se kubaka ingo bigorana kubera ubushobozi n'ibindi babona bishobora kubatera ubwoba. Ndagira ngo muze kugira ubutumwa mu bagenera by'umwihariko ku buryo umuntu ashobora gutinda gushaka avuga ati ndi gushaka ubushobozi, ingaruka bishobora kubyagira ni ibihe? Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Muri uko gushaka ariko harimo n'ubushobozi, nabyo ni nko gushaka ubushobozi. Iyo ushaka bavuga ko hari igihe ubushobozi bugorana. Umusore ati sinakuzana utazicirwa n'inzara n'iwanjye, umukobwa ati nanjye singiye kuza kwicirwa inzara n'iwabandi. Ariko se ko abantu bose koko barashonje kugeza aho ngaho, ko ari abahungu ari abakobwa. Reka tubanze icya mbere cy'insengero. Cy'insengero cyavuzweho byinshi, cyagize gite, ariko niba abantu nta mu bwanyu mwajyaga ndani mu mizi y'ikibazo mukagisesengura, kwanza ntabwo numva impamvu insengero zigeraho zigomba kuba ikibazo. Kandi ubanza biba mu Banyafurika gusa, sinzi ko hari ahandi insengero zaba ikibazo. Ubanza ari naho bwa bushobozi butakariraga, bwa bundi bavugaga n'abadashakana, abantu bigiriye mu bintu biri aho by'icyuka, nawe bashoramo ngira ngo bifuza kubarangaza gusa ngo Abanyafurika murindagire mujye mu bintu nk'ibyo ngibyo. Ariko reka ibyo mbe mberekeye aho ngaho bitaza kuvamo ibindi byinshi. Njye ku kibazo ubwacyo, hari insengero usibye ko ayo mateka yabyo ntashaka kuyatindaho ariko adasobanutse. Ubundi ikintu icyo ari cyo cyose bijyanye nk'izo nsengero cyangwa ibindi bigira uburyo, bikwiye kugira uburyo bikurikiza kugira ngo bijyeho. Iyo bibayeho bibaho bite, bikora bite, ibyo ubundi abantu bashaka ibintu bitunganye mu bantu mu gihugu bakwiye kuba bibaza ibyo ngibyo. Ngira ngo mu byo wanavuze uremeranya nuko abo bantu hari ibyo bagomba kuba bujuje batari bujuje, noneho bakaba barabyujuje. Ubu ikibazo gisigaye ni ikindi, ni ukujya kureba niba noneho byuzuye. Nta nubwo bavuga ngo badusabye kuzuza iki kandi kidakwiye kandi atari cyo cyangwa icyaha, nuko bemeranya nibura n'ibyasabwaga gusa bakaba barabikurikije. Abantu bakava mu kajagari, nayo ibintu byari akajagari, ntiwabyirengagiza, ni ukubyirengagiza gusa, ariko akajagari kari gahari karakabije mu bintu bitanasobanutse. Rero uburyo burahari uko byagiye. Insengero zafunzwe, aho bazifunze babwiye abantu impamvu, hari zitarafunzwe
abo bantu nabo izo mpamvu bamwe wenda abandi ntibazemeye ariko abandi hari benshi bazemeye uravuga ko hari abazuzuje ibyo ni byiza ubu gisigaye abazifunze bakwiriye gusubira inyuma bakareba niba kuko ibyo basabye abantu barabyujuje kandi ikibazo ni iki kibita ntabwo numva ari ikibazo kiremereye kidafite umuti ahubwo abantu ni ugushyira mu bikorwa ibyo bakwiriye gukora ntabwo rero mbona ikibazo hanyuma ibyo kindi cy'ubukene buri mu bantu ni ikibazo nyine turwana nacyo buri munsi ibyo twavuze aha byose igihugu aho kiva aho kigana ibyo gikora ibi byambazwaga bijyanye ibyo dukora muri siporo n'ibyo tujya gute hari byinshi tubari kujya no mu buhinzi n'ubworozi tukavuga ibikorwa remezo biriya byose imari ishorwamo ni ukugira ngo abo ngabo bashobore kugira uburyo bagira ikibatunga naho sinibwira ko uko banabivugaga cyangwa uko nabiheraho ntabwo nibwira ko u Rwanda noneho dukwiriye gushyiraho fund ingengo y'imari kugira ngo dufashe abashaka gushakana babuze amikoro ntabwo twabivamo ni ukuri ariko ibi byose ibikorwa bindi byose ni ukugira ngo buri muntu aho ariho hose yaba ari ushaka cyangwa hari n'abatashaka gushaka nabo bagomba kuba bahari ntabwo bose abatarashaka ntabwo bivuze ko ari uko babuze amikoro hari n'abatabishaka ariko buri wese ari ubishaka n'utabishaka azagerweho no kugira ikimutunga no kugira uburyo niyo mpamvu dukora ibi byose ndetse ikimenyimenyi kukwereka ko turagerageza igihugu kiragerageza urabizi nko mu mwaka ushize 2024 uzi ko ubukungu bw'igihugu bwakuze ku 9.2%. Nta handi ngira ngo niba habaye hambere ku isi cyangwa harimo hambere hakeye. Iyo mibare bayerekana ko hari igikorwa, hari ikintu kizamura ubukungu, kandi nk'uko tubivuga iteka ubukungu bwacu buzamuka bushingiye ku bikorwa bigera ku baturage. Ubukungu cyane cyane bwagiye bukura bushingiye kuri industry na services ndetse n'ubuhinzi n'ubworozi bwarakuze, bufite ibice bwakuzeho bigaragara bitari bisanzwe. Ibyo byose ni ibigerageza gushyira ubushobozi mu bantu, mu banyagihugu, kugira ngo naho ubundi ariko hari abacyari abakene, hari abakene ntawe ubihakana, ariko niyo mpamvu tugomba, bimwe navugaga mu byo dukora tugerageza kwihuta, tugakora ibishoboka byose, bitwara igihe, ariko ni ukugerageza abo ngabo nabo ni ugushakisha abana dushyira mu mashuri, mu myuga, mu biki, barimo muri abo ngabo, ni ukugira ngo bashobore kugira ikintu bakora, ariko bunganirwe n'ibi bindi bigari tugerageza gukora. Byagira uko nta kundi twabigenza, ahubwo ni ukubwirana n'izo nsengero by'amadini, rimwe na rimwe bajya kubasezeranya bajya baca makeya cyangwa babikorera ubuntu kugira ngo byose ibintu byorohe, si byo.
On behalf of the media, Your Excellency, thank you for taking the time today. I'm sure we'll have more opportunities in the future for such interaction. We wish you a nice evening. Okay, mwakoze nizere ko mwaka mwawutangiye neza uzakomeza ube mwiza hanyuma tugumye duhurire muri ibyo bikorwa byo kurwanya ubukene n'ibindi bitakwiye. Asante sana. Ikiganiro cyaberaga ngaha muri Kigali Convention Center kikaba kigeze ku musozo. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame akaba amaze kugirana ikiganiro n'abanyamakuru. Ikiganiro twabwiye ko ari cyo cya mbere muri mwaka wa 2025 ari cyo cya mbere muri iyi manda. Mu gice cya kabiri cy'ibibazo hibanzwe cyane cyane ku masezerano Rwanda afitanye na Qatar, haba ari mu ndege ya Rwanda cyangwa se n'ikibuga cy'indege cya Bugesera, avuze ko biri mu murongo mwiza. Naho ku bijyanye n'imigabane ya BPR ifite bagomba kwishyurwa, nanone bigaragaye ko hatangiye uburyo bwo kubishyura. Kujyanye n'abaturage bagomba kwimurwa ku mpamvu z'inyungu rusange, nabo umukuru w'igihugu avuze ko ari ikibazo kirimo ingeri nyinshi, kuko hari bamwe bajya ahantu hagomba kuzimurwa abantu babizi ko hagiye kuzimurwa abantu bakajya kuhatura, ariko none avuga ko hari amategeko akurikizwa. Yagarutse no kubijyanye n'impano zigomba gutezwa imbere mu ruganda rw'imikino n'imyidagaduro iby'igihugu gikora kugira ngo birusheho gutera imbere. Ndi kumwe na mugenzi wanjye Akayezu Jean de Dieu. Wenda nko mu munota umwe, iki kiganiro urabona gikwiye gusigira abanyamakuru ariko n'abanyarwanda bagikurikiye? Navuga ko ari ikiganiro cyagarutse ku buzima rusange bw'igihugu, ariko kinagaruka by'umwihariko wenda duhere no mu gice cya mbere, kinagaruka ku bibazo bireba u Rwanda, akarere ruherereyemo. Scovia. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Scovia Mutesi, nkorera mama Urwagasabo TV. Nyakubahwa abaturage batandukanye hirya no hino mu gihugu bafite ikibazo cyaho babarirwa ko bazimurwa cyangwa hazacishwa ibikorwa remezo hagashira imyaka 2 batishyuwe kandi barabujwe kugira ikindi kintu bahakorera. Ibyo bisa na kimwe naho bacisha imihanda mu butaka bw'abantu ntibabahingurane, bakavuga ngo cyari igikorwa remezo bigahwaniramo cyangwa bigahwana n'icyo gikorwa remezo. Ikindi ni kijyanye nuko amafaranga y'amanyamahanga, urugero nk'amadolari, amazu menshi y'ubucuruzi mu mujyi wa Kigali n'ahandi mu mijyi itandukanye barishyuza amadolari aho kwishyuza mu manyarwanda. Abanyarwanda bamwe bacuruza bakavuga ko bibahendesha kuko babarira amafaranga y'amanyamahanga mu yabo. Ndasoza mvuga ku kijyanye n'ubushizi icyo nari nakubajije ukambwira ngo nzakwibutse, kugira ngo ninjye warangaye sinakwibutsa. Abaturage baratacyategereje guhabwa imigabane yabo muri Banki Populaire. Ndagushimiye. Urumva ko namwe mwibagirwa rero burya ntabwo ari twe gusa. Ibyo abaturage bimurwa mu buryo butari bwo budakwiye, ibyo birazwi, ndetse ndabizi, ariko n'izindi nzego zirabizi, nubwo tugerageza kugira ngo bijye mu buryo bizajya mu buryo one way or the other. Bitwara igihe, bibabaza abantu, bibatera igihombo, ariko byo bikwiye gukorwa. Bikwiye bikorwa, ukimura abantu, niba wagiye kubimura ukabishyura. Ariko ibyo ntabwo ari ibyo gusa, wenda icyo bibagiye kuvuga, hari impande nyinshi. Nubwo uburyo buhari uko bikwiye kuba bikorwa, uburyo rwose burahari, burazwi, hari n'ubundi bwakoreshwa ukoresheje ukuri gusa, wenda bitari byanditse. Mu rugero, icya mbere ni abimurwa cyangwa abazimurwa bashaka kugira ngo abe ari bo bagena igiciro cy'ibyo bazishyurwa, valuation
y'aho bagiye kuva n'amafaranga bagomba kubishyura. Ubundi hari uburyo bikorwa bitagendeye kuri leta cyangwa bitagendeye ku muturage, bigendeye kuri bushingira ku impamvu zizwe. Icyo ubwo urumva ntabwo giturutse ku nzego za leta, giturutse ku bimurwa. Icya kabiri, hari ahantu abantu bamenya mbere y'uko hari ahantu ubundi hadakwiye kuba haturwa, cyangwa aho batuye abantu bazimurwa kubera igikorwa cy'inyungu rusange rw'igihugu, noneho babimenya biri mu nzira y'ibikorwa bakajya kuhatura cyangwa bakajya kuhagura kugira ngo bazishyurwe. Hari abasanzwe rero bahatuye badafite n'icyaha, ntibahimutse, ntibagiye mu buryo butari bwo, nta nubwo bagiye mu buryo bwo kuba aribo bagena igiciro cyo bari bwishyurwe. Ibyo nabo bakabigwamo bitewe n'imikorere mibi y'inzego zitandukanye. Ibyo birahari, inzego ziratandukanye nyinshi. Ariko icyo mvuga ni uko ibyo byose bigomba gushyirwa ku murongo. Ibyo ni ukugenda tubishyiramo imbaraga kugira ngo bishyirwe ku murongo. Abantu bazimurwa niba batuye aho badakwiye kuba batuye. Hariya hari nk'abantu byo kwimura abantu mu bishanga byagiye biba bigateza n'urusaku. Hari abantu bagiye baturamo batanabihawe n'uburenganzira, ariko hari abandi batuyemo babihewe uburenganzira n'inzego zimwe na zimwe ziba zifite uruhare zibishinzwe. Ndetse wajya kumwimura rayitiresi akakwereka icyangombwa yahawe n'uwo muturage, ndetse wajya gukurikirana rimwe na rimwe muri izo nzego z'abo bayobozi ugasanga uko yabitanze mu buryo butari nabwo, ariko kubera ko afite inshingano bigatera ikibazo. Baramuhaye amafaranga gusa akahatanga kandi atari ngombwa. Murabizi ko hari n'abayobozi b'inzego z'ibanze bagiye birukanwa, bahanwa, bagira bate kubera ibintu nk'ibyo byakorwaga gutyo. Birahari rero, ariko bigomba gushyirwa mu buryo abishyurwa badafite ikibazo bagomba kwishyurwa. Ntabwo babashyira mu gutegereza igihe bibatera ikindi kibazo. Abakoze ibintu bitari byo nabwo bigomba gushakirwa umuti, nabwo bigashyirwa ku murongo. Niba ari uhanwa agahanwa, niba ari uwishyurwa nawe wenda ku buryo bunamufasha ngo ushobore kujya ahandi, nabyo bigakorwa. Ibyo byo birakwiye, ntabwo numva twabitindaho. Ni ukureba gusa uko abantu babyihutisha kugira ngo bireke guhora ntabwo ari aba bantu baba bikoreye umuzigo gusa, na leta ikwiye kuba iyobora mu bintu bizima, nayo ikwiye kuba yivanaho uwo muzigo yikoreza. Icya kabiri cy'abantu bishyura cyangwa bishyurwa mu mafaranga yo hanze, ubundi bikwiye kuba bishyirwa mu buryo bw'igihugu cyacu bw'amafaranga y'amanyarwanda dukoresha. Urumva ni bibi no ku nshuro ebyiri, kuko ubu wishyurwa nko mu madolari cyangwa amayorozi cyangwa iki,
mu mataxi ntabwo yishyura mu madolari, yishyura mu manyarwanda. Ntabwo ari byo. Ntabwo uwo muntu ushyiraho ko agomba kwishyurwa nka renti cyangwa iki mu madolari, nawe aba akwiriye noneho kwishyura mu madolari mu buryo bwa taxes bishyura. Ariko ibyo byose ubundi bikwiye kuba bifite uburyo bikurikiranwaho. Iyo ni nko kwica amategeko, bisha amategeko bakabihanirwa. Bitwara umwanya rero kuko abantu benshi babyumva uburyo butandukanye, niyo byaba budakurikije amategeko cyangwa nabo bafitemo inyungu, niyo mpamvu bitwara igihe. Ariko ubundi umurongo urahari kandi twifuza ko ukwiye kuba ukurikizwa. Ndibwira ko aho tuvugira aha hari uburyo bubitekereza ushaka kubishyira ku murongo. Navuga gusa ko bikwiriye kwihuta, nicyo cyangombwa, bigacika burundu. Icyo nacyo ndumva bizatungana. Icya gatatu bavuze ngo ni iki? Ni abaturage bari bafite imigabane muri banki populaire. Ikibazo cy'imigabane, ariko usibye ko nanjye ntakurikiranye, ariko njye naratumitse. Njye narabwiye ababishinzwe muri minisiteri ndetse mu kabineti ko bikwiye gukurikiranwa, bigakorwa vuba. Ahubwo ikibazo cyanjye ni uko ntakurikiranye kumenya ko uko byakurikiranwa. Your Excellency, they did respond. They shared some information that the minority or local shareholders registration process has been ongoing as of November 2024. 42% out, 239,531, which is 42% out of 576 to 45 accounts of people have been identified and registered with full information. The bank is developing a system that will facilitate the printing of shares certificate from any branch of the shareholder's choice. The system is expected to be ready by end of February, so it's ongoing. February this year? Yes, sir. So, urumva sinakurikiranye ngo nanjye bambwira ibyakozwe, ariko byo naratumitse burya. Thank you, sir. We can take a question from here and then go back to that side. BNB FM. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Jean de Dieu, mvuye kuri BNB Kigali FM. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu masaha 48 ashize, raporo ya World Economic Forum irebana n'icyerekezo cy'isoko ry'umurimo ku isi iragaragaza ko mu myaka 20 iri imbere 67% by'imirimo ishingiye ku biro izavaho, ahubwo ko buri myaka 5 imirimo ishingiye ku mpano ari igiye kuzamuka. U Rwanda muri imyaka 5 ishize, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mushyize ingufu cyane mu kubaka uruganda rwa siporo ndetse n'uruganda rw'ubuhanzi, creative industry, haba mu kubaka inzego uhereye ku rwego rwa guverinoma, haba mu kubaka ibikorwa remezo bijyanye n'igihe, ndetse nyakubahwa Perezida wa Repubulika muherutse kubitangamo icyerekezo ubwo abayobozi bashya barahiraga muri Minisiteri ya Siporo. Nyamara ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hari abafatanyabikorwa za guverinoma ziba zifite mu rwego rwo kuzamura izo mpano kugira ngo zigere aho zigera ku isoko ry'umurimo bibe igisubizo. Abantu bitwa ingaga n'amashyirahamwe, haba muri creative industry cyangwa se muri siporo. Icya mbere barataka ubukene, icya kabiri hakabamo n'ikibazo mukunze kugaruka iteka nyakubahwa Perezida wa Repubulika
gishingiye ku migirire n'imikorere mindset, indangagaciro values. Ibi rero byajya hamwe ugasanga leta irimo irakora byinshi, iranatanga byinshi kugira ngo igere kuri izo ntego zaho impano zizamuka, ariko kubera abo ba partners ugasanga imirimo ntabwo yihuta uko byakagombye. Mu gihe habaye icyerekezo nyakubahwa Perezida wa Repubulika, haraza gukorwa iki, haraza gufatwa izihe ngamba kugira ngo impano z'abana b'Abanyarwanda ziri hirya no hino ntizize gutikirira muri iyo mikorere n'iyo migirire isa n'itajyanye n'igihe. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Mu buryo bworoshye ni ugukurikirana ab'imikorere itajyanye n'igihe, bagahabwa uburyo bajyana n'igihe, cyangwa se igihe kikabasiga bakagira uruhande umuntu akashakisha bashobora kujyana n'igihe. Ndumva rero nta bundi buryo bwo kubikosora, kuko wanabivuze ibyinshi bitanga uburyo, bitanga icyerekezo birahari. Icya kabiri ni ababishyira mu bikorwa bafitemo imbaraga nkeya cyangwa se izindi mpamvu zibabuza kuzuza inshingano uko bikwiye. Aho niho abantu bakwibanda bagakosora ku buryo bihindura, ubwo bishobora kuzagira ingaruka kuri abo ngabo badakora ibikwiye bitajyanye n'igihe, bitewe n'impamvu izo arizo zose zibitera. Abantu bakazisuzuma, hakabaho gushakisha ubundi buryo noneho bwatanga amikoro n'ubwo buryo bukenewe. Icyangombwa iyo ikintu cyamenyekanye, ikibazo cyamenyekanye, kiba gisigaye ni ugushyira imbaraga mu kugira ngo gikemuke hakoreshejwe uburyo ubwo ari bwo bwose, nicyo kizakurikira. Thank you, sir. CNBC. Thank you, Mr. President. My name is Eric Shaka from CNBC Africa. Mr. President, talking of the African Union, my question, African Union as a permanent member of the G20, my question is about how you envision Rwanda's role in shaping the AU's agenda in advocating Africa's interest in global economic governance, particularly in areas such as climate finance, trade, investment, and debt sustainability. Thank you, Mr. President. I think that is already happening. There has been an effort to raise the stake of the continent, to have a voice, to participate in the G20 matters or other global institutions. Africa deserves to be well represented. There's no question about it. It's not a given that it will happen just because it is right and it must. So you have to struggle for that. And really, Africa needs to assert itself and make its rightful demands. And so Rwanda participates on all these. As Maria pointed out, Rwanda at one time, 2018, chaired the African Union. From that time onwards. Rwanda was leading a reform process that AU needed. So the most important thing is to participate and participate with other African countries, people, and keep the voice loud enough to do what we need to do. So Rwanda is not, there is no country that is an island, is isolated from other countries or partner states in different organizations. So we do our best. We do our best for ourselves as a country. We do our best
in contributing to what is good for the continent. Always the emphasis is cooperation, it's working together, it's, every country, every person on this continent has something to contribute. We just make sure that the contribution is made, and we make use of that by being organized, by finding ways we can be effective. So Rwanda is going to be present, has been, and to continue. Thank you, Your Excellency. I think we may end here. I'm sure we will have there are no other opportunities. One or two. One or two? Yeah. Okay, Noreen. Thank you, Mr. President. My name is Insengero. I'm from Bloomberg News, and I just want to talk about business and investment for a little while. My first question is, when can we expect conclusion of the deal between Qatar and Rwanda to acquire 49% stake in the country, and how big or how much is this deal going to be? And also, how many planes can we expect from that arrangement? And still staying with investment, I was talking to the CEO of Rwanda Stock Exchange on Monday, and he mentioned the exchange can only be as big as the market. So I want to ask you, are there certain state-owned enterprises that the government is thinking to privatize to boost the exchange? And finally, congratulations on successfully hosting FIA. To that regard, I just want to find out what is going to be the economic impact of hosting F1 here, and is Rwanda trying to establish itself as a sporting hub in Africa? Thank you again. Good. Well, I can simply say on the Qatar-Rwanda partnership over the airline and the airport has made very good progress. It's been going on very well. Right? Being precise with the dates and amounts and figures of different kinds wouldn't give us necessarily a clear picture, but overall I can say it has made very good progress. It's still going. It's a matter of it's not a long time that we shall see these things playing out, and being able to now go into those details you're asking for. By this year, and in fact, at this beginning, there are many things that are being concluded. And some of the things are being concluded just in writing, when they have been happening physically on the ground. So there is an overlap of, we have been going ahead and doing certain things that benefit this partnership. As we have more discussions, as to put things in writing and therefore making them specifically public to people. So really the practical things happening have been going ahead of just signatures and so on. This is what I can say. On the second question, for sure, there are a number of, in fact, there has been a process. It is now, the whole of last year, there was a process of, and slightly before, there was a process of first examining and listing all the government entities that could be privatized and get them off the government balance sheet. And this will translate very well into what we need to see happen on our exchange.
So this is underway. This is going on. There is a team of people that have been following that up and working to, you know, the Agaciro fund that is there. It is taking care of those public enterprises and other similar ones in the process of privatization and also feeding into this institution we are talking about. For yes, FIA was a success, I think, and it is part of what you also, in fact, said, creating a sports hub and other businesses that incorporate sports in their ecosystems. So and that's what brings up Formula One. Formula One, we did the bidding, it is making good progress, and we also in discussions with the MotoGP, and you are aware this year we are going to host the World Cycling Championship here in Rwanda. So all these are things that are happening according to plan, and having thought through all this, the benefit to the country and to businesses and the people of this country and Africa are enormous. They are really limitless opportunities, and that's why we made that choice. You are aware before this we have had partnerships over football. We have partnership with the Arsenal, with the PSG, with the Bayern Munich. These ones have, the results have spoken for themselves. It brings in, I see people write so many things about Rwanda is open. It's really open for business, open for tourism, open for education. We have brought people through education channels to, you know what we have here, Carnegie Mellon, and many others that have established here. All these are, so far, generally, I don't know any of these endeavors we have undertaken that have led to government regretting that we did this and that. In fact, it is just all benefits. And again, with time, the benefits become more tangible. You show it in numbers more clearly than it is now. Thank you, Your Excellency. I think we have exhausted all questions. Maybe one more.